ni kama Shiba and Steve. When Shiba truly loved, alikuwa anapenda kabisa, and when Steve truly loved, but sasa yao ilikuwa vice versa. Dem ndo amependa Charlie, si Charlie mwenye amependa Manzi, because on our instant hapa hivi it is Steve mwenye alikuwa anapenda Shiba. So hello guys, welcome back to Use Comedian Show, and of course I say this is the best online channel but tunaekelea fact juu ya meza. Hapo juu tumekuwa na blood and inheritance. Watu wajaelewa what has really happened, watu wajafuata, but unless ufuate history yote utabaki tu uko hivyo bila hata concept, bila hata idea. But my friend, make sure that you subscribe, like, comment and share. Shikanisha dots ziweka hapo kwa comment section. So tulikuwa back to the story, back to the same screenwriting, because watu bado wako bado hawajaelewa what really happened. Hamuna idea, hamuna what is going on. But this is the point. So tulikuwa previously pale hivyo kwa inheritance that the father amefukuzwa na mama amefukuza mzae, but akabaki na watoto wazima, Aisha and the son. But now Aisha is a grown up person. Tumebaki pale hivyo, walikuwa na party pale kwa club, but you know kwa party vitu mingi ziu happen. Kwa party vitu mingi sana ziu happen pale hivyo, paka zingine unexpected, zingine hata ujui ziu toka wapi. So best yake pale hivyo alikuwa party animal, as I told you that she was a party animal. So msupeng pale hivyo amejibamba pale hivyo, kazi tini kuitisha matekila manini. Anasema tu leta kwa Bill iko na boys. Kumukene alikuwa na maboys wake, alikuwa na majamaa wake pale hivyo. So kila kitu alikuwa anaekelea kwa meza, alikuwa anajua ikitu isha happen bwana. Ikitu isha happen, but on the other side she was the person who used to satisfy this guy, because kazi walikuwa tu wanakulana 24/7 kazi tu ni kukulana. But who never knew that this guy mwenye alikuwa anakula wase watatu at the same time, but on different occasions, because ilikuwa na happen hapa kwa party. Aisha na bishti yake ndio wanakuliwa that time. So Aisha pale hivyo ameboeka, ako like what is going on. Ako pale hivyo ametulia, kwa nini na happen, hatuelewi, hatuna any idea, because sisi tumepata kitu ikiendelea, so we are expecting that everything is okay, but deep down kiliumana. So pale hivyo Aisha akakasirika, akashindwa what if nichangamke nione kama nitapata beshte yangu. Kwenda kwa room akapata beshte yake, ndio huyo ameinuka, ameinamana miguu hivyo, and you know this position normally inakaangwa na watu wachache sana. Ukikaa tu hiyo position unajuanga that there's something going on. Kumbe jamaa ako pale hivyo amenyangarika kabisa, amechangamka pale hivyo, hata achoki, ako na moral. Alafu unajua hiyo situation mtu kuwa na joto mingi sana, mtu kuwa like you're that sort of a person mwenye hata ujui what next. Kazi yako tu ni hapo, you have to bow down for that thing, because umeinama tu, unajua hata ukienda lazima tu utainama. So ndio hiyo best yetu amepata ziki happen pap. What? So she was afraid, na akatoka mbio akienda, but best yake alimfikia akamwambia cheki wewe, unajua pia kwa club watu vitu mingi ziu happen. That is when nilisema that things happen a lot pale hivyo. So jamaa amerudi pale hivyo, amepatikana that amenamilia ile kitu. So ile story yenye aliambiwa, amecheki hata wewe kuwa mtu mjanje, hizi vitu ziu happen, it is not the first time. Ni vitu zimekuwa ziki happen for all since kutoka kitambo. Hiyo story kabounce wakanyamaza, ikatulia, akaenda home. Back pale hivyo home. Kumbukeni pale kwa ile keja kuna a private room yenye hakuna mtu anaingianga isipokuwa the father and the mother. Na ukumbuke that the mother alifukuza babake, akamwambia wewe toka, just go for my kids to have peace, because the daughter and the son walikuwa wamekaa like years bila kupatana. Walikuwa wameishi sana bila kupatana hata kidogo. Hamuoni isipokuwa tuko Skype ile tu kuongea tu na simu sijui nini, hi story inaisha. So ilikuwa like it is a new turn twister, because each and every person alikuwa anataka kujua what really happened about this whole saga. Kulienda aje? It's a new thing, ni kitu ime happen out and planned, yani ni kitu hata ina future iko tu ina exist, but deep down mzae ndiye alikuwa the cause of everything, the cause of the kupotea kwa yule the twin sister. Ukumbukeni udem Aisha alikuwa na sister yake, alikuwa mbigi,
but because unajua twins wako campus pale hivyo, so they are like wako the same age, so ni watu wajanjes, ni watu wazima, ni watu wamekula ni watu wameishi, wamekuwa na good life. So pale hivyo tukapata Aisha ndio huyo amerudi tu pale home. Kufika home akapata mkoro yake amemwogojea, akamuuliza Aisha, kwani umeshinda wapi? What have you been doing? Umekuwa ukifanya shughuli gani? Siku mzima nimeshinda nikikutafuta kwa simu upatikani, hadi mabishti zako natumia patikani. But kumbukeni the so called Zama alikuwa tu pale hivyo, ni kigongi tu wa mtaa, kigongi tu kusatisfy wanaume. But the big question was, yes, atukatae na satisfy na anajinaisa, but what next? Who is this? That private room ndio tumebakia pale kwa Aisha ndo huyo akanyemelea usiku, akaenda pale to that private room. Kumbukeni room peke yake ni mom na dad wanaingianga, but this time amefika to extent akaona, hey mom, dad, mmetuficha hii kitu for a very long time. So kuingia pale kwa room akapata documents, akapata picha zake za brother yake, za the other sister, za mamake na ye paka babake wako kwa wall, zimepestiwa huko hizo mapicha picha zimewekwa kwa ukuta, kila mtu atakuona kwani what is going on. Yani ziko tu zimebandikwa huko kwa ukuta. But now the big question was, hizi picha amepata pale, amepata yeye na twin sister wake. Tushikanishe dota, amepata picha yake, twin sister, the small kid which is the son now, the father and the mother. So that is a family of 5 people. So wamezipata pale kwa ukuta, zimebandikwa, zimewekelewa. But the twin sister to Aisha alikuwa mtu mdogo sana. So Hagem recognize that first. Hagem jua the first sight. So ilibidi tu anyamaze, atulie, ajiulize, kwani who is this? So Aisha ni bujanja, alichukua tu simu yake, akapiga picha, akaziweka pale hivyo kwa social media, akaenda ku Google who is this, because unajua tena technology that time ilikuwa juu. Alafu tena wase wako na do, so they can access anything, they can manage even to kutafuta huyu mtu anafanana na nani. Then sasa because alikuwa na suspect ile demo alikuwa naye kwa party, alikuwa kama ni yes stuck because the character traits are the same. So alienda pale hivyo because hakuwa mjanjes vile, but she went there to Google what are the requirements for DNA. So ndio huyo amechangamka, kaanza kufanya research. DNA kunaendanga hivi DNA, so requirements kunahitajika hit either kanywele, kitu kama hiyo. So pale hivyo ameenda akafanya research yake, as I was saying, akanywele kanahitajika hapa kunahitajika stuff fulani hapa hivi, so that hiyo DNA is succeed. Ajue kama huyu mtu alipata naye in a coincidence pale hivyo ni the best as in sister yake, ni twin sister wake, because alikuwa na suspect that udem tuko na traits the same test ni ile paka tunakana but haiwezi kuwa straight. But kumbukeni udem ako na wazazi, she has a father and she has a mother, so na amekuwa on a different family, amekuwa on a different perspective. Hiyo ni familia tofauti, si yenye yako sahi. That is a different, hiyo ni tofauti, hiyo ni familia tofauti. So ukuna venye unaweza kuja tu tumetele tu then uanze kuniambia ati use hapa hivi umefanya nini. No, hapa wapangwingwi because ni kwenyu na ni kwako na umeishi hapo since kwa mtu mdogo. But what really happened, because everybody want to know what really happened. So akachukua hizo stuff, but kuzipata kutoka kwa hiyo dem ndio ilikuwa tricky sana. That was the trickiest part, because lazima tu angeenda pale hivyo atafute either that hair, that strand ama strain ama whatever, aitafute because ndio DNA happen na iwekelewe kwa meza. So day in and out alikuwa tu pale hivyo, kutaenda aje, day in and out and kutaenda aje. So kitu alifanya, alikuwa na best yake mwenye alikuwa photographer. Kumbukeni pale kwa party kuna kuanga kwa birthday party kuna kwa kawaida kuna na photographer, paparazzi ama search, ama tu watu wamekuja tu kuchukua video, kuchukua picha pale hivyo. So alienda akatafuta that photographer, huo best yake. Sasa kutafuta best yake pale hivyo ikabidi, because kuna picha alikuwa amechukuliwa wakiwa kwa party, so lazima angechangamka ajiulize hizi huyu msene za mtoa wapi. Then kuna venye alikuwa make a friend after wakiwa bado pale hivyo kwa party, because picha ikikuwa fine, hata mimi nikupiga picha ikikuwa fine uone nikuonyesha hii picha inakaa smart, so utaniambia nikutumie baadaye, unaniambia tuna exchange contact, vitu kama hizo, then send me that picture later. So pale hivyo kwa party exchange number ndio hizo wameshapeana, washa exchange kila kitu. So it is hapa kitu yenye bakia kwa meza ni either you ni support tuchangamke. So alienda katafuta huyo best yake
kumtafuta, kuna picha zenye alikuwa amechukua za huyu dem, alafu tena huyu dem walikuwa mabeshte na huyu jamaa, because huyu jamaa ndio alikuwa anamchapa picha pale hivyo kwa party and everyone, yani ni kama alikuwa photographer wake, so alikuwa na a lot of information, and that is what ujanjezi ya huyu dem ulimfanya. So huyu dem alienda pale hivyo, and as men unajua that wanaume before we become a good friend ama tukue best, it is either tusaidiane kimaisha ama tusaidiane vile pesa tapatikana. These are two things. Hii ni maisha saa hii, ni either tusaidiane kimfuko ama kimwili. So huyu dem akaona the best thing, why don't I have, hata mimi sinanga chali, mimi niko tu na exist, since tafuta tu hata kama ni huyu jamaa, but he looks good, he's good, ako fine, jamaa ako pale hivyo ameunga, ako na muscles, ako fine. Alafu tena ni wale majamaa wanagojanga tu u approach, so they start processing what they have to you direct without going to the corners. Ni wale wase wanaenda direct to the point, wanaekelea fact kwa meza, yani wale majamaa hawa fichi white, wanakuambia cheki buda, hapa iko hivi na iko hivi, and we are not turning back. So it is either utusupport ama usaona hiyo story yote. So mjamaa pale hivyo, demo akaona mjamaa ako fine. Halafu najua mademo akipenda ashapenda, ni kama Shiba and Steve. When Shiba truly loved, alikuwa anapenda kabisa, and when Steve truly loved, but sasa yao ilikuwa vice versa. Dem ndo amependa Charlie, si Charlie mwenye amependa Manzi, because on our instant hapa hivi it is Steve mwenye alikuwa anapenda Shiba, right? That is why Shiba alikuwa anajua cheki sinapendwa obvious. So anytime niko sure pale hivyo nitakasirika kidogo, nitabembelezwa, bado nitaingia box, bado nitapata mtu wa kunishika mkono. That was the concept, because sisi wote tulikuwa tunataka kujua kwani udem rada yake so fast isha happen, what next? So hapa hivi at this instance, hapa hivi ni dem amependa jamaa, na lazima tu angejipa kabisa ndio apate that usaidizi from that guy. So dem alienda pale hivyo akachukua mapitu zake, akachangaka, because alikuwa anajua jamaa hawezi fanya kazi alafu iende tu just like that, so lazima atafix pale ndani. Dem ndo huyo, jamaa ndo huyo, wakakichangamka na yule demu wake nini, alafu najua that time unajionyeshanga vile uko loyo, vile uko fine, vile uko kabisa mbaya, paka bills ni wewe unalipa kila kitu. Alafu tena ukiona jamaa na kutreat like that, jamaa na kupeleka na motaratara, kupeleki through the corners, that is the guy you should be dating, that is the guy you should be focusing on. Ni msepaka unafaa umweke karibu sana, ni msipaka unafaa uchangamke naye kabisa. So pale hivyo demo ashajipa. Jamaa wanaume si tunaelewa that hapa kikijipa tunasonga nayo. So ndio huyo jamaa ashasonga nayo, isha happen. The next day ndio wao, paka dem actually that time haku home. Mamake the same night alishinda akimpigia simu from saa jioni kabisa paka usiku, because unajua as a mother lazima ujue na unakaa kwenyu. Unajua jamaa kama wewe mwenyewe pia wewe unakaa kwenyu, your mother ama your father is always concerned, because umeenda wapi, now especially when it's girl child, where have you been, umeenda wapi, very fast upatikani. So where are you? We don't know, and we got no idea. So lazima tu make sure that hapa imehappen hivi, so what will happen next? So akapigia demu wake simu usiku mzima mpaka asubuhi ya kupatikana. Na kumbuke huyu dem Aisha nao ako pale hivyo kwa yule kigongi, kazi wanakulana usiku mzima mpaka asubuhi. Wamekulana hawachoki. Alafu najua that time ukikulana for the first time na mtu mgeni, you're always on point, yani hit inakuanga juu sana. Sisemi hivyo because watu wanasema the coincidence of Shiba and Doreen and whatever that happened, that was just a one night stuff na ilisha na tukaisahau. So ika happen ndio yeye amechangamka usiku mzima. Dem kurudi kwenye home, mamake ndio yeye amekasirika mbaya sana. Then there was a case, kumbukani that alikuwa anataka tu usaidizi, so hage force. Ili happen because alikuwa anataka asaidiwe na this guy to get good information and to get the requirements for DNA between that girl mwenye alikuwa na suspect that anaweza kuwa sister yake. Na ukumbuka that information yote ametoa to that private room yenye babake na mamake tu peke yake ndio walikuwa wanaruhusiwa kuingia. So alikuwa anajua cheki this room hapa hivi kuna hidden information, so it is high time I look for my sister, because my father and my mother they are not even supporting me. Hawanishiki mkono, hawataki kujua that what will happen, hawataki kujua that mimi sikatai, nishakuwa mtu mzima. They have been over 17 years sijapata sister yangu.
Kila mtu nikimuuliza story fulani ama fulani anipatia story. Nikimuuliza kwani hapa kunienda aje, ananipatia tu story. So I have no information that who is my sister. But I have found somebody, campus, same class but different classes, but she's kinda, tuko na same traits, tuko na kila kitu the same. So nimeanza kususpect that she might be my sister. So I have to do my own research to make sure that dem nilipata kwa ile picha tukiwa tumepigwa na yeye, the family of 5 people, imeko kwa ukuta, she might be my sister. So lazima tu niangechangamka ajue dem anakaa sister yangu, so that means she's somebody. Ni mtu tu pia nafaa nichunguza nijue alitoka wapi, what is the fact behind her. So na kupata hizi DNA requirements lazima tu apitie kwa huyu jamaa, because huyu jamaa ni kali kwa best wake, ni kali kwa best yake kabisa. Yule tu wanakulana tu, as in for the time being wanakulana. That was the issue between that photographer na that girl, because I can't recall her name, but she was there. She was a good friend of Aisha. Ukumbuke this stuff imetoka to the party pale kwa club. So akapata good information na akazipata kabisa zikiwa zote, even the requirements, but zilikuwa tricky. Ilikuwa too tricky. Sijui director kwa nini you are laughing, but it is the same story. It is kind of linked with Sheba and Sharon, Sheba and Steve, because I'm bringing the issue of, because watu wanajiuliza kwani what is really happening, but the focus being it came to divert everything. It came kuleta issues and scandals. So ilikuwa tu story ileweki. That is why I'm actually going back to make sure that you understand what I mean, because I won't tell you this straightforward what it is, because each and every time we are trying to expose everything, each and every time we are trying to come up with something on the table, a diversion comes, tunajipatanga tu isha happen. Hadi inakuwa tricky sana mpaka kuwork vitu zingine, inakuwa very hard even to go on the ground to find your own research, because each and every time ukuja hapa hivi kwa expose information, kila mtu anakufuata, kila mtu anajua uko location fulani, kila mtu anajua uko mahali fulani, unafanya shughuli fulani. So that one you can't fake, because sisi tunaiona, tunaona that this has happened. So what are we expecting? We are expecting a lot of stuff zikuja kwa meza on the way. Diversion, see tricks zinakuja hapa hivi. Now why don't we stay calm, tucheze underground, tutulie, tuone how it is going to happen, tuone even the next progress about the whole stuff, tuone after kufanya hii kitu chini ya maji, what is the justice we are serving on the table. Aisha is like that one. Aisha is there trying to look for justice of sister, which was the twin sister. Kumbukeni, in this family there was only one son. But the father loved this girl too much. Alikuwa anapenda huyu dem sana. She was the only girl in that family of whom the father truly loved. But kumbukeni that even the father, according to the suspense we had, ni kama babake alikuwa too involved to the whole story and the whole saga of losing the kid. Kumbukeni wamezaliwa wakiwa twins, wakagrow kidogo, then all of a sudden one kid is lost and it is gone. So the big question was to the Aisha, kwani sistangu alipotea aje? Sistangu ili happen aje? Hapatikani. She's nowhere to be found. Hata hatujui what next. That was the big question yenye ilikuwa najiulizwa na Aisha, because ime happen aje? How did it happen? My sister is gone. There is a room that hatujaingia sisi tukiwa watu wadogo, mpaka sasa tushajijua. Wakati mwenye nilisneak kwa that room nikapata my picture, my sister's picture, the twin one, my brother, the son now, my father and my mother, same room, same pictures posted on the walls. A lot of research, a lot of hidden information yenye pia sisi hata hatujui. So it is for me to at least look for a DNA, and the only person who can help me to get this DNA was the guy, the photographer mmoja alichukua picha ya this girl wakiwa on a party kwa club, so that ajue what are the requirements ndio aende afanye DNA yake. Kutafuta hiyo kanywele unless ukuwe a very good close friend, because kumbukeni angemapproach just like that. Atukataa alikuwa na good time, alikuwa na good information, lakini hakuna venye unaweza kuja hata wewe hapo hivyo kuja tu ni ngoe nywele tunataka kufanya DNA uone kama mimi ni wenu. Mimi si wenu. Tushikanisha dote wase.
So pale hivyo alienda tu na tricks zake, na mwenye alienda tu, ukumbukeni hata huyu dem alikuwa tu single, so angeruhusia, angekataa. So kujipeleka kwa jamaa na kujipa, that was something aside of what we as me and you we know. So pale hivyo ika happen, ndio hiyo imechangamka, wamekulana, amemaliza shughuli. Lakini the bigger question was, atapata this strand of hair so that the DNA will happen? Will she get it? But the only help is the photographer. The photographer. Same case of Maxwell. The only help was me. The only person who could have who will stop Maxwell is me, because I believe that I'm going to make sure that nimesimamisha Maxwell whether he likes it or not.